So hello guys, welcome to the channel. Iroju we're going to unbox light Roktavor 1S from Beyblade Burst Surge. నాకెందుకు ఇది బర్స్ట్లో కూడా మిడ్ ఫేక్స్ ఉంటాయా? నాకు డౌట్ కొడుతుంది ఒకసారి. వీటివి మెటల్ రింగ్స్ చూస్తే ఇవి ఏమంటారు, ఫోర్జ్ డిస్క్. వీటి ఫోర్జ్ డిస్క్ చూస్తే కలర్ కొంచెం ఫేడ్ అయినట్టుంది. మెటల్ బేస్లో కూడా అంతే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ దీని కలర్ ఏంటో. నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఫేక్ కొని ఉంటా అంటారా? ఫేక్ 2000 అని చెప్పాను. చెప్పండి గాయస్, ఇది ఫేక్ అంటారా? మిడ్ ఫేక్ అంటారా? వీటిలో కూడా మిడ్ ఫేక్ ఉంటుంది అనుకోవట్లేదు. అయితే మిడ్ ఫేక్ అయితే మీకు తెలిస్తే కానీ కమెంట్ డౌన్ చేయండి. యాక్చువల్లీ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఏదో ప్రైజెస్ విన్ అవ్వచ్చు అంట. అది ఓన్లీ దుబాయ్ వాళ్ళకే, బట్ మనం దుబాయ్లో లేము ఇంకా. దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్యాకేజింగ్ లుక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ పవర్డ్ బై టాయ్ ప్రో అనుకుంటా. నేను ఇది ఒరిజినల్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, స్టిక్కర్స్ అంటించుకోవచ్చు. స్టిక్కర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి లోపల. ఓకే, సూపర్ రెసిస్టెన్స్ స్టామినా వింగ్స్ అంటే దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వెయిట్ బేస్డ్ అండ్ స్టామినా బేస్డ్ బ్లేడ్. 3 స్టామినా వింగ్స్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ while spinning to create a powerful centrifugal force that keeps spinning for the long time. అంటే ఓకే, ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఓపెన్ అవుతాయంట. అండ్ ఎనర్జీ రింగ్ పేరు GRG1S. RG అంటే స్పార్కింగ్ చిప్, G అంటే రింగ్. అరే ఇది ఉంది. అయ్యో ఎగిరిపోయింది. ఇది ఇన్ఫో అండ్ వీ హ్యావ్ స్పిన్ ట్రాక్ పేరు రివాల్వ్. డిస్క్ కూడా స్టాండర్డ్ డిస్క్, బట్ ఇది ఎందుకో డౌట్ పడుతుంది. ఇంత షైనింగ్గా ఉండదు. ఓకే, లెట్స్ అన్బాక్స్. ఒక్క నిమిషం ఇది చూడండి ఒకసారి. వీడియోలు బాగానే చూస్తున్నారు, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ కూడా చేయండి. కొట్టురా, కొట్టు, పర్లేదు, కొట్టు, నువ్వు కొట్టు. టేపేసారా? అదేంటి టేపేసారా? టేపేయాలా? సర్లే. స్పార్కింగ్ బేస్ నుంచి ఇక్కడ కూడా టేప్ వేశారు. కొనేటప్పుడు చూసుకున్నాను కానీ అయ్యో. టేప్ వేసారా? దీన్ని టేప్ వేసారా? ఫ్రీ స్పిన్నింగ్ టిప్ ఇది రాస్తుంది ఇక్కడ. ఫ్రీ స్పిన్నింగ్ టిప్ అని డస్ నాట్ లూజ్ ఇట్స్ రొటేషన్ స్పీడ్ ఈవెన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ డ్యూ టు ఇట్స్ ఫ్రీ స్పిన్నింగ్. కార్డ్ డిస్క్ అటాచ్డ్. ఓకే, ఫ్రీ స్పిన్నింగ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాంటమర్ అనుకుంటే దానికి దీనికి పెట్టచ్చు. అంత హెవీ కూడా లేదు ఇది. కొంచెం హెవీ ఉంది, అంత హెవీ లేదు. వెయిట్ కూడా చూద్దాం. అండ్ ఆర్ మాన్యువల్. మినీ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయండి. స్టిక్కర్స్ ఫోర్జ్ డిస్క్ సెపరేట్గా రావాలిగా, దీనికి అటాచ్ వచ్చిందంటే ఎలా దీన్ని తీయటానికి ఉండదు. ఫోర్జ్ డిస్క్ తీయడానికి ఉంటుంది కదా యాక్చువల్లీ. మన దగ్గర టూల్ కూడా లేదు, తీసేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే వెయిట్ చూద్దాం. ఇంత చిన్న సరిపోద్దా స్పిన్ చేయడానికి? దీన్ని స్టిక్కర్స్ కొంచెం ఉంది. ఓకే, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ రెండు స్పిన్ అవుతుందా? స్పెషల్ ఇదే అనుకుంటా. ఇది చూడండి, ఇది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయితే లోపలికి ఎయిర్ వెళ్ళి సెంట్రిఫ్యూగల్ అవుతుంది. క్రియేట్ ఎ పవర్ఫుల్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ దట్ కీప్స్ ద స్పిన్ ఫర్ లాంగ్ టైం. చూద్దాం ఒకసారి. సో డిస్క్ వెయిట్ వచ్చేసి డిస్క్ ఫోర్జ్ డిస్క్ వెయిట్ వచ్చేసి 31 grams, heavier than expected. Nice. ఓకే, ఓవరాల్ బ్లేడ్ వెయిట్ వచ్చేసి 65 grams. చాలా ఎక్కువ. స్పిన్ టెస్ట్లో ఒకసారి ఈ లాంచర్తో అండ్ ఈ లాంచర్తో లాంచ్ చేసి చూద్దాం. అలా జరుగుతుందా? వాచ్ పెట్టేసాను. 3, 2,
1 let it ఫాస్ట్గా తెలియదు మళ్ళీ లాంచ్ అయితే 3 2 1 let it అదేంటి నేను మినిమం 2 minutes తిరుగుతా అనుకున్నాను. 1 minute 27 తిరిగింది. నాకేదో కొడుతుంది, ఒకసారి మీరు చెప్పండి. నాకు అనిపిస్తుంది ఇది మిడ్ ఫేక్ అని. ఓకే, ఈ లాంచర్ దగ్గర ఒకసారి ఈ లాంచర్ లాంచ్ చేసి చూద్దాం. అండ్ ఒకసారి దీంతో తిరుగుతున్నప్పుడు సైడ్ కూడా పెట్టి చూపించేస్తాను ఎలా ఉంది. 3 2 1 లెట్ ఇట్. ఓకే, ఇది ఇంకా గట్టిగా లాంచ్ అయింది. ఒకసారి సైడ్ కూడా చూపిస్తాం. షేక్ అవుతుంది, షేక్ ఎందుకు అవుతుందో తెలియట్లేదు. అరే చాలా తక్కువ తిరుగుతున్నా. నేను ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. స్టామినా టైప్ అన్నారు. 137 డబల్ చాసెస్ అంట, అదేలా పెట్టాలి, మన దగ్గర లేదు అది పెట్టడానికి. ఒకసారి వేరే బ్లేడ్తో ఫైట్ చేస్తాం. మన దగ్గర దీనికన్నా ఫ్రీ స్పిన్నింగ్ ఇంకోటి ఉంది. ఫ్రీ స్పిన్నింగ్ టెక్ ఇంకోటి ఉంది. ఇది ఉంది, ఇది లెఫ్ట్ స్పిన్నింగ్ కాదు, ఇది కూడా స్పార్కింగ్ బేస్ నుంచే. ఒకసారి ఈ రెండు బ్యాటరీ చేస్తున్నాం. ఓకే, దాంతో లాంచ్ చేద్దాం. ఇంకో లాంచర్ లేదు నా దగ్గర ప్రజెంట్. అది 3 2 1 అరే దీనికి స్టామినా అయిపోయినప్పుడు అయినా సరే ఇదే విన్నాయండి. నైస్ వన్. ఓకే, దీని మోడ్ కూడా యాక్టివేట్ అవ్వలేదు. ఐఎమ్ బిట్ డిసప్పాయింటెడ్ గాయస్. మీరు కమెంట్ డౌన్ చేసి చెప్పండి, వీటిలో కూడా మిడ్ ఫేక్స్ ఉంటాయో లేవో. నాకు తెలియలేదు. నేను మిడ్ ఫేక్స్ ఉన్నాం అనుకునే కొన్నాను, ఒరిజినల్ అనుకునే కొన్నాను. మిడ్ ఫేక్ కాదు, మీరే చెప్పండి. ఇంకొకసారి ట్రై చేద్దాం. నువ్వు విన్నావు వాళ్ళు బ్రో ఫ్రీ స్పిన్నింగ్ హెవీ కాదు, వీడి వెయిట్ ఎంత ఒకసారి వీడి వెయిట్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సో ఈ బ్లేడ్ది వెయిట్ వచ్చేసి 66 అండ్ 66 అనేది కూడా ఇందాక ఎంత వచ్చింది? 65. నాకు 61 వచ్చింది అనుకుంటా, కాదా? 1 let it. ఓకే, ఇది విరిగిపోయిందా తెలిసింది. దీనిలో ఏదో మార్చుకోవడానికి ఉంది. ఏదో ఉంది దీనిలో, ఏదో ఉంది. ఇలానా యాక్చువల్గా అయితే టీత్ ఓకే ఇలానా, ఇలా. ఓకే, దీన్ని తిప్పి పెట్టచ్చా? ఇలా పెడితే లెఫ్ట్ స్పిన్ అంటారా? రెండు సేమా? అరే ఎలా వచ్చింది? దానిలో సౌండ్ కూడా లేదు. ఒకసారి చెప్తాను, దీనిలో ఏ సౌండ్ అవుతుందో దానిలో సౌండ్ లేదు. దానిలో సౌండ్ లేదు, తేడా ఉన్నది. ఓకే, మళ్ళీ
దీంతో లాంచ్ చేయడం కష్టం ఉందని తెలుసు కూడా ఎందుకు ఇస్తారు ఎలాంటివి నాకు అర్థం కాదు. అదేమో హెవీ, ఇది స్పిన్ చేయగానే మొత్తం లాగేస్తుంది, పవర్ మొత్తం బయటకు లాగేస్తుంది. వీటికి డిఫరెంట్ బ్యాటిల్ చేసి వీడియో పెడతాం. స్టే ట్యూన్ ఫర్ దాట్ అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గైస్. ఇది కమెంట్ ఆన్ చేసి చెప్పండి మీరు, ఇది లిజిట్టా లేదంటే మిడ్ ఫేక్ అని. ఒకవేళ ఇది ఫేక్ అయితే ఈ 3 కూడా ఫేకే అంటారు. ఇది కూడా షైనింగ్ ఉంది, అక్కడ ఎందుకు నోటీస్ చేయలేదు నాకు అర్థం కాదు. దీనిలో ఇది కూడా కొంచెం షైనింగ్గానే ఉంది, బ్రేవ్ కూడా షైనింగ్గానే ఉంది. కమెంట్ డౌన్ చేసి చెప్పండి గైస్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్.